Mộc Văn xin kính chào quý vị và chào mừng quý vị đến với chương trình In-Depth của đài SBTN Úc Châu. Thưa quý vị, In-Depth là chương trình phỏng vấn chuyên sâu với khách mời là chính trị gia, nhà hoạt động cộng đồng, những người có tên tuổi trong xã hội. Và tuần này chúng tôi tiếp tục trò chuyện với dân biểu Kelly, dân biểu khu vực Hills, New South Wales, dân biểu Đảng Tự do. Craig, good afternoon. Yes, great to be back again. Okay, so tell us, what are you doing today? What you've done this week? Well, it's been a busy week of campaigning. We're 28 days gone and we're almost at the halfway mark of this election campaign. Every day, or almost every day, I've been out at a railway station every morning, meeting with constituents during the day and meeting with different groups in the afternoon. Take, for example, yesterday I was at one of the railway stations early in the morning, meeting with constituents in the office, and yesterday afternoon I was down at Waterfall Rural Fire Service. The Rural Fire Service that are down at Waterfall, a new suburb in my electorate, meeting with the fire services there, just discussing with them what extra equipment that they need and how they see the coming fire season. Thưa quý vị, kính chào quý vị và chúng tôi là Mộc Văn và dân biểu Craig Kelly và chúng tôi thực hiện phỏng vấn tại studio ngày hôm nay về chính trường Úc Châu, và câu đầu tiên chúng tôi hỏi là thưa ông, tuần qua ông làm gì? Thì dân biểu cũng nói đến rằng tuần qua là một cái tuần tranh cử rất là hăng hái và bận rộn của ông, bởi vì là 28 ngày đã trôi qua, hầu như là nửa đường của chiến dịch tranh cử rồi, và ông xuất hiện ở các nhà ga xe lửa rồi nói chuyện với các cử tri, và buổi chiều thì ông đến một số địa điểm của cộng đồng, và ông cũng đến thăm dịch vụ cứu hỏa ở Waterfall, tức là Waterfall Rural Fire Service, và hỏi họ xem về công việc của họ ra sao. Yep, okay, I got that main points, and then let's talk about national politics. Yeah, I'm very glad that you campaigning seriously, you engaging your constituents every day, every week. Let's talk about the Labour Party, national politics, Bill Shorten, unions, and things like that. Now, there are a lot of press saying about the link between unions and the Labour Party. Unions pay or donate quite a bit of money, helping Labours with the election campaign. In return, they get something. So tell us about that nexus. Look. Firstly, the Labour Party has been traditionally run and managed and basically a party of the unions in Australia. And when we go back through our history, there was a time that we needed strong unions. There was a time we had industrial safety. Yes, it's a concern today, but it was a real problem years ago. And we needed strong unions in the past, but we've seen the change in the workforce over the years. And I think we've had a decline from about 50% of workers being in the union down to about 14% today. So unions are not very representative of our society. And unfortunately, the few unions that we do have become very, very large and very, very powerful. Yeah. And to the disadvantage of many people in small business. Okay. Right. Yeah. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi trao đổi về một cái câu hỏi về một cái chủ đề là liên hệ giữa Đảng Lao động và nghiệp đoàn, thưa quý vị. Bởi vì nghiệp đoàn thì hiến tiền cho Đảng Lao động trong cái giai đoạn tranh cử, và đổi lại khi mà Lao động nắm quyền đó, thì họ cũng sẽ có một số những cái cử chỉ để mà cảm ơn lại nghiệp đoàn. Thì dân biểu Kelly có nói đến là cái sự hình thành của nghiệp đoàn trước đây tại Úc, để lịch sử hình thành, tức là trước đây Úc Châu cần có nghiệp đoàn và cần có những nghiệp đoàn mạnh. Nhưng mà thời thế thay đổi, gần đây đó thì số thành viên của nghiệp đoàn giảm nhiều, hình như chỉ còn 14% số nhân viên là thành viên của nghiệp đoàn ngày hôm nay mà thôi. Thành ra là số nghiệp đoàn ít đi thì là họ thực tế tạo ra những nghiệp đoàn rất là hùng mạnh, rất là lớn, và như vậy là làm cho các tiểu thương bị thua thiệt. So I take on your notes that we have fewer number of unions today, but they become larger. So what we've seen, we've seen this tie between Labour and the unions, and in fact, since the year 2008, the unions have actually given $53 million to the Labour Party.
$53 million in donations. So the unions take the money from the workers and then keep some for the administration and all the people that are union organisers and union officials. And they've given $53 million to the Labor Party. This is an extraordinary sum of money. Yeah. Now, it's like there's an old saying. They say, who pays the piper calls the tune. Yeah. And what that means, who pays the money gets the piper to say what song they want to play them. Yeah. And that's what we've seen in the Labor Party. With so much money being given to the unions, to the Labor Party, the Labor Party in Parliament basically become like puppets or the voice of the union and simply do what the union want to end up giving more money back to the union. Yeah, okay. Yeah, so let me get this one right. Vâng, thưa quý vị, tiếp tục về cái liên hệ giữa nghiệp đoàn và Đảng Lao động. Thì từ năm 2008 đến nay thì nghiệp đoàn góp tiền cho Đảng Lao động là 53 triệu đô la, tức là một khoản tiền khá lớn theo dân biểu Kelly. Và họ cái khoản tiền này đến từ phí hội viên của nghiệp đoàn. Tiếng Anh nó có câu là nếu như tôi trả tiền cho thợ chơi kèn thì tôi có quyền yêu cầu cái người thợ đó chơi theo điệu nhạc của tôi. Thì từ đó Đảng Lao động trở thành, đóng mở ngoặc kép, là một cái puppet, một cái con rối của nghiệp đoàn. Và khi Đảng Lao động nắm quyền thì họ sẽ có những chính sách, những cái cử chỉ để mà hỗ trợ nghiệp đoàn. Okay, yes. So let me give you just a couple of examples. We've recently seen, for example, the Transport Workers Union. Okay. We know they very much, they control the Labor Party. So when the Labor Party came to government under Julia Gillard, at the instructions of the Transport Workers Union, they set up what was called the Road Safety Remuneration Tribunal. And that was the tribunal that made orders that made small business independent owners that weren't in the union charge higher prices to their customers for delivering freight, but didn't put those same conditions on unionised companies. Right. So the effect, if that order was allowed to go through, what would have happened, everyone that was a small independent owner driver in the transport industry would have been driven out of business and forced to go and work for the union. And then because they're working for the union, forced to pay money to the union, who would then donate money back to the Labor Party, who would put the rules in. Yeah. Another example is in the construction industry, what we've seen in Melbourne. A government building's being constructed, and the government comes to an arrangement with the builder. The only unionised workers are allowed to work on this building site. So the union workers then decide, well, if you're going to have us, these are the wages and conditions, and we want all these extra charges. So we've seen in Melbourne where unskilled labourers working on building sites are earning $150,000 a year. Now, it's great that we want people to work hard and we want people to earn more money, but when someone that hasn't done any work or hasn't done any university study or doesn't have a degree or qualifications can come in as an unskilled labourer and get a job for paying $150,000, someone's got to pay that bill. Someone has to pay. And you know who pays? It's the taxpayer. It's you, and it's all the other people out there working in their small businesses that pay higher rates of taxes to get these union jobs done. Right. So that the end result, it's society that misses out. We miss out on hospitals and extra roads and extra services that could otherwise be built, but for this sort of arrangement that the Labor Party and the trade unions have. Okay. Yeah, right. Yep. Vâng, thưa quý vị, tiếp tục về cái liên hệ giữa nghiệp đoàn và Đảng Lao động đó. Thì dân biểu Kelly mới đưa ra một ví dụ ở đây nói rằng là các nghiệp đoàn mà yêu cầu hoặc là giật dây Đảng Lao động ra sao đó, tức là ảnh hưởng đến chính sách của Đảng ra sao, thì ông có nói đến là Transport Worker Union, tức là TWU, và cái nghiệp đoàn này hiến tiền cho chính phủ, cho Đảng Lao động mà hồi đó là của bà Julia Gillard, và
hồi đó Đảng Lao động mới đứng ra thành lập một cái cơ quan định giá tài xế xe tải độc lập RSRT, và tức là gì? Tức là khống chế hoặc là bắt phải charge cái giá cao hơn bình thường, trong khi tài xế thuộc nghiệp đoàn thì không phải làm như vậy. Thế cho nên đây là một trong những ví dụ, và mục đích là để kéo thêm người vô nghiệp đoàn. Một ví dụ nữa là trong cái ngành quý vị ở Melbourne chẳng hạn, thì thí dụ tại một số công trường xây dựng thì chỉ có thành viên của nghiệp đoàn mới tới làm việc được thôi, không được vô công trường. Và tại một số điểm xây dựng thì thợ xây mà không cần kỹ năng gì cả mà có thể lãnh lương tới $150,000 một năm, không có bằng đại học, không có bằng cấp gì cả. Bởi vì sao? Bởi vì là họ là thành viên của nghiệp đoàn. Vậy những cái chi phí này ai sẽ trả, ai sẽ gánh vác? Dân biểu Kelly có nói đến rằng đó là người thọ thuế Úc Châu phải trả, bởi vì cho những cái dự án quá mắc như vậy. Và phải nói rằng là lẽ ra những khoản đầu tư cho đường xá, cho nhà thương, cho trường học, lẽ ra nhận được tiền nhưng đã không có, bởi vì phải chi trả cho các thành viên nghiệp đoàn của Đảng Lao động. Yep, okay. So what we've also seen now, Mr. Shorten, the leader of the Labor Party, he was the former leader of the Australian Workers' Union. And what they discovered during the Royal Commission into Trade Unions was that Mr. Shorten had received a $40,000 payment for that union at a time he was supposedly looking after the workers' interests. And he got $40,000 from the company he was dealing with. And he ended up doing a deal which saw the people he was representing badly done off by. Very badly done. Okay. They got a dud deal when he was supposed to be representing them. And that was all uncovered during the Trade Union Royal Commission. And now Mr. Shorten says, I'm going to run the country like a trade union. Okay. We should have alarm bells ringing. You know, if you want to go down the track of running this country like a trade union, this country will be run into the ground. Okay. Right. Ok, vâng, chúng tôi tiếp tục cung cấp cho quý vị những cái điểm chính mà dân biểu Kelly vừa nói. Ví dụ hiện nay chúng ta đều biết rằng là Bill Shorten là cựu lãnh đạo của nghiệp đoàn. Ông ta hồi trước đây là tổng thư ký của nghiệp đoàn AW yếu tại Victoria. Thì trong cái phiên tòa của Ủy hội Hoàng gia điều tra về nghiệp đoàn, tức là Royal Commission into Trade Union, người ta phát hiện ra là ông Bill Shorten nhận $40,000 từ công ty, từ một công ty mà ông đại diện cho nghiệp đoàn. Và trong khi nghiệp đoàn thì các quyền lợi của nghiệp đoàn bị ảnh hưởng, bị cắt giảm, bị thiếu thốn, thưa quý vị. Thì điều đó tại cái cuộc điều trần vừa qua đó thì người ta thấy rằng là công nhân không nhận được đầy đủ các quyền lợi như một người công nhân bình thường, bởi vì cái đại diện của nghiệp đoàn quá yếu kém. Và ngày nay chúng ta ai đó nói rằng là ông Bill Shorten sẽ điều hành Úc Châu như là điều hành một tổ chức nghiệp đoàn, thì đó là điều mà không hay chút nào, thưa quý vị. Yep, okay. And then of course the findings of the Trade Union Royal Commission. Okay. Now we had Justice Justice Hayden. What he actually said about those union officials, and he called them, I've got the words here, he called them bullies, louts, perjurers, thugs, and standover men. Yeah. Bullies, louts, perjurers, thugs, and standover men. That is how he described some of the activities of the bosses of the trade union. We've seen scandal after scandal. We've got union officials currently in jail or looking for trial. Something like 100 union officials are on charges before the courts. And this is how Bill Shorten says the country should be run. This is should send alarm bells through every single Australian that is out there working hard, building up their own business, that they think that we could have these union officials again in charge of our country.
Ok, yeah. Và thưa quý vị, trong cái phiên điều trần về tham nhũng của nghiệp đoàn tại Úc Châu đó, chánh án Hayson có nói đến những cái cách hành xử của nghiệp đoàn, trong đó ví dụ như hù dọa, ví dụ như gian dối, ví dụ như là côn đồ, và ví dụ như là đứng ra đòi tiền người khác. Mỗi một vụ scandal tiếp nối vụ scandal, thưa quý vị, xì căng đan tiếp nối xì căng đan, và cho đến nay mà nói thì khoảng hơn 100 cán sự nghiệp đoàn đang ra trình tòa hoặc là đang ngồi tù vì cái hành vi của họ. Và con số này hoặc là cái thực tế này đã gióng lên những cái hồi chuông báo động, hồi chuông cảnh tỉnh cho người Úc Châu về cái mối liên hệ giữa nghiệp đoàn và Đảng Lao động, thưa quý vị. Yeah, okay. So move on. The other thing, just to point to important, the entire reason of this election, this is a double dissolution election. And the reason for that is because the coalition government, at the last election, we said that we want to reinstate what's called the Building and Construction Commission, the Australian Building and Construction Commission. This was a commission set up by the Howard government that was investigating all these crooked deals by unions and being a policeman on a lot of these with these big unions. Of course, when the Labor Party came to government with Julia Gillard and Kevin Rudd, or Kevin Rudd and Julia Gillard, whichever way you want to mix them around, they repealed the commission because they were acting at the instructions of the union bosses. Get rid of that commission. We don't want anyone looking at all these crooked deals that we're doing. And they repealed it. Now, it was the coalition's pledge when we went to the last election to re-establish this. But Labor and the Greens, the Greens also receive a lot of money from the unions, at the instruction of the unions, have blocked that in the Senate. So we've been unable to reinstate that commission. So they blocked that legislation twice in the Senate. So that is why we're having a double dissolution. So after the election, what will happen? You have a joint sitting of both houses of Parliament. Right. So the House of Representatives and the Senate come and sit together in the one chamber, and they debate that the legislation goes up, and you have the vote on the legislation. Right. So normally in the House of Representatives there's 150 people. Normally there's just a vote at the House of Representatives, then it goes to the Senate where there's 78, and they vote on the legislation. Right. This time, all the senators and all the House of Representatives come together, the 220 odd, whatever the numbers are 200, and they all vote together on that legislation. And that's the reason why we're having this legislation, because of corruption in the trade unions that we know is important for a nation, that we stamp that out. Okay, interesting development. Thưa quý vị, giải thích thêm một điểm nữa, đó là lý do mà tại sao Úc Châu có cái bầu cử ngày 2 tháng 7 là bởi vì nó là double dissolution, tức là Thủ tướng Chính phủ loan báo giải tán hai viện bởi vì ông không làm việc được nữa tại Quốc hội Úc Châu. Lý do tại sao phải giải tán là bởi vì Liên đảng thì muốn thành lập lại tổ chức ABCC, tức là Australian Building Commission, và khi mà cái điều luật này mang ra Quốc hội bỏ phiếu vào bàn thì Thượng viện bác bỏ, mà Thượng viện là do Đảng Lao động và Đảng Xanh cấu kết lại với nhau. Đó. Đến chính phủ và chính phủ Liên đảng hứa rằng là chắc chắn sẽ bầu lại cái tổ chức ABCC, thưa quý vị. Thì sau cuộc bầu cử ngày 2 tháng 7, như dân biểu Kelly trình bày, hai viện của Quốc hội Úc sẽ ngồi họp với nhau và bỏ phiếu ngay lập tức để mà thông qua cái cơ quan ABCC này, tức là một cái tổ chức thanh tra nghiệp đoàn ở các công trường xây dựng, mà làm sao bảo đảm rằng là không có những cái hành động côn đồ hoặc là gian dối xảy ra như từng bị cáo buộc trong cái phiên tòa Royal Commission vừa qua, thưa quý vị. Right, so about 228 politicians sit together and vote on the ABCC bill. Yes. Okay. Election. That's the process of a double dissolution election. Because remember, we have
any law that we want to get passed has to be passed both through our House of Representatives and the Senate. Now, under our Constitution, the House of Representatives is meant to govern. And our system was originally set up to model the English system, where the English have the House of Commons, which is equivalent to our House of Representatives, and they have the House of Lords, which is equivalent to our Senate. Now, the House of Lords in England is not a house where people actually vote for. It's done by hereditary peerage. Right? Now, the upper house in the UK doesn't block legislation. Right? The same with the upper house in Canada. Right. They're not elected, they're appointed. So they do not block legislation. They review it. So the lower house is the government of the day. They put the legislation up. The upper house looks at it and they might say, look, we have some concerns. We've reviewed it. We're concerned about these parts here. We're not going to pass it at the moment. We send it back to the lower house to consider the issues that we've raised. And if the lower house then says, no, we want it in this format, in the UK and in Canada, they pass it through. In New Zealand, which also has a Westminster democratic system, they abolished their upper house. Right? But in Australia, we still have that Senate that actually is voted. So under the provisions of the Constitution, if our upper house Senate says no a second time, that gives the power to the Prime Minister to call a double dissolution election, because normally we only vote for half of the Senate at any one time. So this time we vote for all the senators, so the senators know their jobs are all on the line, and it comes back after the election. If the public think that's right, they will elect a parliament that will be able to pass it. Okay. Very, very good. Excellent. This is about world political system. Vâng, thưa quý vị, tiếp tục nói chuyện về hệ thống chính trị thế giới thì dân biểu Kelly giải thích là tại sao có cái double dissolution trong trường hợp của Úc Châu, tức là giải tán cả hai viện cùng một lúc. Thì ông nói đến cái mô hình của nước Anh, tức là có viện thứ dân và viện bô lão, viện nguyên lão, chính xác hơn là viện nguyên lão, tức là House of Commons and House of Lords. Đó là tại bên nước Anh. Tại Canada thì cũng có hai viện tương tự, nhưng mà Thượng viện của Canada thì không có quyền ngăn cản dự luật. Ở New Zealand thì không có Thượng viện, thưa quý vị. Trong khi ở Úc Châu thì có Thượng viện, và Thượng viện lại có quyền bỏ phiếu và có thể ngăn chặn hoặc là bác dự luật của chính phủ. Cho nên là nếu chính phủ không thông qua được thì có quyền là giải tán cả Thượng viện lẫn Hạ viện. So that's the point. That's why we have a DD, double dissolution, 2 months ago, on the 9th of May. That's what I believe. Okay. So that's the story between between the labor and the unions. Okay. Now let's move to a video on the internet talking about Bill Shorten. And 4 years ago, when he's still very young and very fresh, and he stood up in the Parliament, Australian House of Reps, and he eschewed the company tax cuts, saying it helps growth, jobs, productivity, and higher wages. And now, during this campaign, he's totally against it. That's right. Yes. Okay, that's the attacking point. Yes. I was sitting in the Parliament that night, you can remember? and I remember that speech of Mr. Shorten. And I actually thought to myself, he's actually got a very good point. Right. He's actually right. We should cut our company tax down to 25%. Because exactly as he said, if we reduce the rate of company tax, that stimulates economic activity. It stimulates more jobs. It stimulates wealth creation. It stimulates entrepreneurs and people having a go and starting new businesses. And this was an excellent policy. And I thought, you know, Mr. Shorten actually has got one on us here. He's actually come up with a very good policy. But that was 4 years ago. Okay. At this election, it's the coalition government that is having that policy to reduce the company tax to 25%, not just to small businesses, but to medium-sized businesses,
to big businesses and to very big businesses. And we're doing that slowly over time, where the smallest businesses get the tax cut first. Yeah. And now Mr. Shorten has changed his tune completely and says this is all terrible, we're giving money away. It just shows that, unfortunately, the man simply does not know. He's either a complete and utter hypocrite, or he doesn't have a clue what he's talking about. No clue. And I'll leave it up to the viewers to decide which one it is, or maybe a bit of both. Ok. Right, thưa quý vị, một chủ đề nữa chúng tôi nói đến đó là phát biểu của lãnh tụ đối lập là Bill Shorten về giảm thuế công ty. Thì 4 năm trước đây tại Quốc hội Úc Châu, ông Shorten đứng ra và kêu gọi là hãy giảm thuế công ty, bởi vì đó là một cái quyết định, một cái hành động giúp cho tạo công ăn việc làm, giúp cho tăng trưởng và giúp cho người công nhân thêm thu nhập. Nhưng mà trong cái lần tranh cử đây, hiện giờ đây thì ông Shorten lại đứng ra phản đối hoàn toàn cái chính sách giảm thuế công ty của chính phủ Turnbull. Và vâng, thì chúng tôi có trao đổi với dân biểu Kelly, và ông là người 4 năm trước đây ngồi tại Quốc hội đã nghe ông Shorten nói cái bài phát biểu như vậy và rất là tuyệt vời. Đấy là cảm giác của dân biểu Kelly lúc đó. Hiện giờ thì không hiểu tại sao mà ông Shorten lại thay đổi lại toàn bộ suy nghĩ và ông chống đối lại cái chuyện giảm thuế công ty. Thì đây có phải là người giả nhân giả nghĩa hay không, hay là ông ta muốn có ý đồ gì ở đây, thì tất cả là do quý vị khán giả của đài SBTN quyết định. Oh, right, we cover something and most for today, and so everything's going well for your campaign. Yes, look, I Full of campaign. gas, Look, you've got to full of be ideas. you've got to be enthusiastic. You've got to be out there every day. Yeah. And in fact, going to the railway stations in the morning, Yeah. and greeting people and sort of saying, good morning, and is actually a very enjoyable thing to do. I think And so, it is actually getting out and seeing different parts of the electorate. This is actually a part of my job that I really enjoy and really like. And it's long hours, but a lot of people work a lot of long hours, so you can't complain about that. And it's enjoyable work. I'm having a great time, and there's still 4 weeks to go. Ok. Thưa quý vị, vâng, chúng tôi hỏi là cái chiến dịch tranh cử của ông ra sao và mọi chuyện có phải là đúng theo kế hoạch hay không, thì ông nói rằng ông rất là thích ra ga tàu, đến shopping center, đến những trung tâm mua sắm và chào cử tri và hỏi thăm họ. Và mặc dù là có thể là sáng sớm rất lạnh, mặc dù có thể là làm vào cuối tuần hoặc là buổi chiều, nhưng mà ông nghĩ rằng là đó là cái công việc ông rất là thích làm. Và một số người thì có những cái thời gian làm việc có thể còn lâu dài, nhiều tiếng đồng hồ hơn dân biểu Kelly. Thành ra đó là part of the job, thưa quý vị. Ông giải thích như vậy và ông rất là thích và mong muốn rằng là còn 29 ngày nữa thì ông sẽ tiếp tục làm việc thật là quyết tâm và khẩn trương trong tinh thần như vậy. Okay, so we should say thank you to our audience. Always a great pleasure to be here. Thanks, Craig. I hope we're a little bit informed today. Okay, yeah, excellent information. Yeah, we should ask you in a similar theme for the next few meeting or interviews. Thank you very much. And thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình In-Depth của SBTN Úc Châu giữa Mộc Văn và dân biểu Craig Kelly, dân biểu khu vực Hills, New South Wales, dân biểu Đảng Tự Do, thưa quý vị. Và đến đây thì chương trình của chúng tôi xin cũng chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin hẹn gặp lại trong các tuần tới. Thank you, Craig. Thank you. Great to be here again. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.